You know, to be honest, sometimes I think I was a happy guy back home. I didn't even know that, you know, student visas like student visa and things like that exist, because I was just like a very simple guy from a town. Came to this country, different world. I mean, you can almost call it like an alien's planet, because it's more like you don't know anything here. You don't know how people speak. You know, people had different dress, people had different way of talking. It was a cultural shock. Then I thought, you know, you can always adapt to it. After a year, I found that my admission in my college wasn't real. Those guys from the agency and back home, they just made it up. The embassy, they never looked. Station is Stepney Green. They have only 1 or 2 rooms, there's no classes. So it would only interest me, make me interested to study, if I see a good environment, if I go to college, see lots of students, you know, see teachers, libraries, internet cafe, like a college life, not one room where 3 guys are sitting down talking and telling me how to extend my visa next time. And they were never good enough to teach me anything, because they just don't have anything to teach me. সবাই আগে থেকে জানার চেষ্টা করেছিল, যেভাবে আসছিল বলতো এরকম জানে নাই। এখন যেভাবে জানতেছে, যেভাবে শুনতেছে, নিজে দেখতেছে, ঠিক আছে, আগে থেকে এরকম কিছু আসলে জানাই নাই, কেউ কিছু বলে নাই। আসলে টোটালি এই দেশে লেখাপড়া করা আসলে একটা সো টাফ, টোটালি এক কথা বলতে গেলে ভেরি ভেরি টাফ দেশে লেখাপড়া করা। আমরা তো জানছিলাম যে ইউকেতে আসার আগেই যে কলেজে পড়বো, স্বাভাবিক পরিবেশ আছে, ওরাও সেভাবে জানছিল যে কলেজের অবস্থা। আমরা এখানে এসে যত দিন যাচ্ছে তত আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, যে কলেজে এভাবে সত্য সময় চলে যাচ্ছে, লেখাপড়া করাচ্ছে না ঠিক মতো, অদক্ষ টিচার, কোয়ালিটি না টিচারদের, বিভিন্ন দেশের টিচার আছে একটু কোয়ালিফাই হলে এরকম শুধু টাকার বিজনেসটা করতেছে। The college owner should think, okay, they are young tiger, they're coming in this country, we should not destroy their life, we should not make them product, but only for money they are making most of the student, they're using most of the student as a product, as a earning product. It's quite clear that some individuals are exploited by unscrupulous individuals, whether they be agents or others. We, throughout the United Kingdom, in London and all the major towns and cities, do regular interventions. I don't want to call them raids because it sounds rather extreme, but we visit a wide range of restaurants and other employment settings. And what we do is we check the immigration status of the individuals. Are they entitled to work or aren't they? And if they are not entitled to work, we will regularly arrest them, we will detain them, and we will work towards deporting people from the United Kingdom. So my advice to anybody finding themselves in a restaurant, whether it be in the East End of London or in the centre of Sheffield, Leeds, Bradford or Glasgow, is unless you are entitled to work and your visa says you're entitled to work,
don't work, you run the risk of being arrested, detained and deported and banned from coming back to the United Kingdom for up to 10 years. So I used to be very disappointed at the beginning, thinking, am I going to be able to find a job, or even a good job, because you could find a job in a Bengali restaurant at that time very easily, which was a place like hell for a guy like me. They would treat you really bad in 90% restaurants, such as taking your tips and paying you really shit money, treating you like you're a slave. I did not know how other people live in this planet. I had no clue that I'm just a normal guy, just like anyone else in the street, and what they're doing, I can do that too. Just go out, look for a job in wherever. I thought, yeah, I'm not gonna work for just those Bengali guys. I'm gonna move on. আন্ডারগ্রেডে অনেকে গেছে ভালো ফ্যামিলি ছেলে মেয়ে, হয়তো তারা টাকা পয়সাও পাঠাচ্ছে, কিন্তু ওই রকম একটা অবাধ সমাজ পেয়ে তখন তারা অনেকে মানে এখানের যে তাদের সাংস্কৃতিক যে বন্ধন নিয়ম কানুন সেগুলো তারা বাইরে চলে যায়। তখন তারা না থাকছে বাঙালি, না হচ্ছে তারা ইংলিশ, না তারা মুসলিম কালচার বা অন্য যে ধর্মের সেই কালচার করতে পারছে, না পারছে ওখানেরটা। And then I started looking for a job. I found a job in a bar. I had to listen to my parents for most of the things in my life when I was back home. It was a good thing because they always gave me good advice, and I couldn't do anything bad in front of them. I couldn't stay outside my house after 10 o'clock at night when I was back home. My father would just go outside, find me and say, don't stay late. In this country, you have too much freedom, like people like us, And when we come here, we just are not monitored by anyone. We do whatever we want. We want to enjoy our life, and for some people like me, we just enjoy too much. Sometimes it doesn't work well. You can stay awake at home, but not outside house. And I liked it. Now I know I liked it because this was to make me a good person. But see, here I have no problem. I can stay outside whole night if I want. I can take drugs if I want. I can just do anything I want. So sometimes independence, freedom is not good. হ্যালো আব্বা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছো? ভালো, কেমন আছেন? ঘুমাইতেছো নাকি? না, এই তো কাজ থেকে আসছি, একটু আগে ঘুমাবো। কেমন তোমার কাজ টাজ বা কলেজ টলেজ কেমন চলছে? জি ভালো আছে, এই তো কাজ মোটামুটি ভালো, তো যেখানে আছি খারাপ না, আর কলেজ তো চলতেছে আগের মতোই। আর তোমার সাথে এই বন্ধুরার খবর কি? ওই যে ববি গেছিল, ববির কি খবর? হ্যাঁ ভালো আছে, ও তো খুব বেশি না, মানে কাজটা খুব বেশি পায় না আর কি, বাট এমনি আছে ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, তো ওই আমরা সবাই ভালো আছি। হ্যাঁ, তোমার আম্মু ভালো আছে, তোমার ওয়াইফ ভালো আছে, আর তুমি ভালো থাকো আর সাবধানে চলাফেরা করো রাস্তাঘাটে, বা এটা তো বাবা মার যেটা কাম্য আর কি। আর যে উদ্দেশ্যে গেছো তোমার কোর্স কমপ্লিট করে আশা করি তুমি দেশে ফিরে আসো। আমারও ইচ্ছা নাই যে তুমি ওইখানে সেটেল হও। দেশে আইসা দেশকে কিছু দাও, দেশের তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতেছো, ওইগুলি দিয়া দেশের কিছু কিছু সেবা করো। হ্যাঁ, তার এটা স্বপ্ন ছিল আর কি, যে দেশের বাইরে যাওয়া বা লন্ডন যাওয়া, ওখানে গিয়ে লেখাপড়া করা।
এটাই ছিল তার মানে স্বপ্ন। বাড়ি থেকে শুরু করে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত শুধু মানে কাঁদছি, এরপরে 2 দিন পর্যন্ত আমি কাঁদছি শুধু। খুদা হাফেজ, ভালো থাকো। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন। তার নিয়ে ভাবি যে সে কেমন আছে, কোথায় আছে। দেখা গেছে হয়তো 4-5 দিন সে ফোন করলো না, তখন আমি নিজেই চেষ্টা করি মানে তার ফোনে যোগাযোগ করার জন্য, তার বর্তমান অবস্থা জিজ্ঞেস করি, কেমন আছে, কোথায় আছে, কী অবস্থা, শরীর ভালো কিনা, তার অন্যান্য খোঁজখবর নেই আর কি। তো এটাতেই আমি মোটামুটি তখন একটু মানে শান্ত থাকি আর কি, যে তার খবর যে নিতে পারতেছি এটাতেই আমি শান্ত না। যে খবর না নিতে পারতাম তাহলে খুব কষ্টে থাকতাম। আমি মনে করি এতগুলি ব্যাঙ্গের ছাতার মতো গজায় ওঠা কলেজ না থাকলে ভালো ছিল। জেনুইন কলেজগুলিতে ছেলেরা বিষয় নিয়ে যাইতো, পড়ালেখা করতো, এটাই সবচেয়ে সুন্দর ছিল। হাজার হাজার কলেজ হওয়াতে হাজার হাজার ছেলে যাওয়ার সুযোগ পাইছে, কিন্তু সুযোগ পায়া তো তার লাভবান হয় নাই তারা। কিন্তু জেনুইন একটা কলেজে গেলে তারা লাভবান হইতো। তার ওই সরাসরি কোনো এজেন্সির মাধ্যমে না গিয়ে, এজেন্সির মাধ্যমে গেলে প্রতারণা 90% নিশ্চিত।